Merhabalar. İstanbul Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Afrika Çalışmaları ile ilgili bilgi vermek isteriz size bugün. Yüksek Lisans Programımız Türkiye içerisinde Afrika çalışmalarına yönelen nadir programlardan biri. Ayrıca son dönemde oldukça da ilgi gören programlardan biri. Zira Afrika biliyorsunuz 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık uluslararası sistem içerisinde çok daha etkin rol oynayacağı düşünülen, küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olarak ortaya çıkıyor ve üzerinde pek çok ülke tarafından ciddi bir rekabet olan bir kıta. Bölüm olarak özellikle Sub-Sahara yani Sahra altı Afrika ülkeleriyle biz ilgileniyoruz. Bu ülkelerle ilgili uluslararası ilişkiler kuram çerçevesindeki konuları inceliyoruz yüksek lisansta. Bu konuda bilgi birikimine sahip, bölgeyi tanıyan, bölgenin dinamiklerini içselleştirilmiş elemanları hem uluslararası politika alanında hem ilişkiler alanında hem de ticaret alanında oldukça ihtiyaç var. Bu yüzden de gayet önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten gitgide artan ilgiden de yüksek bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor bölümümüze. Ve pek çok uluslararası öğrencimiz var bölümümüzde. Afrika'nın pek çok farklı ülkesinden gelen, Gana'dan, Kenya'dan, Somali'den gelen öğrencilerimiz, Türk öğrencilerimiz, Arap öğrencilerimiz var. Bu anlamda uluslararası bir çeşitlilik öğrencilerimizin farklı kültürleri bir arada tanımalarını da sağlıyor. Hatta Afrika ile ilgili soruların ya da merak edilen konuların, deneyimlerin paylaşılması ayrıca bir zenginlik de katıyor. Bu açıdan oldukça gururluyuz. Pek çok sayıda uluslararası öğrencimiz mevcut bölümümüzde. Genel olarak Afrika'nın tarihine bakıyoruz. Müfredatımıza baktığımızda Afrika tarihi, Afrika ekonomisi, günümüz Afrika'sını anlayabilmek için Afrika'nın politik ve siyasi yapısıyla ilgili derslerimiz var. Bu anlamda giriş kısmını böyle yapabiliriz. Arkadaşımız Shafiu, I would like to introduce you also one of our very best students, Shafiu Alidu. He is with us and he has been learning African contemporary issues, African history, African economics. We are working together in our program, and perhaps he will explain in a better way his experience in our institute and African studies. Hi, Shafiu, what would you like to say about our department? Thank you for this opportunity. Well, my name is Shafiu Alidu, and I'm originally from Ghana. After I graduated from the university, I worked with the Ministry of Foreign Affairs in my country for a year. So in the Ministry of Foreign Affairs, I was attached to the African Bureau. So my experiences with the African Bureau aroused my interest in African studies and international relations. As you rightly mentioned, currently I'm a master's student in the Department of African Studies and International Relations. Well, one may ask, why African Studies and International Relations? Well, Africa has always been vital to the prosperity of our world. And according to IMF and the World Bank, some of the fastest growing economies are in Africa. Again, we observe that trade and investment of countries such as China, India, Japan, Turkey, and other European countries have increased exponentially in Africa. So again, according to the UN, by 2050, a quarter of the world's population will be from Africa. This means that 1 out of every 4 people in our world is going to be Africans. So I believe that going forward, knowledge about this continent will be essential. It will be of great importance in our globalized world. So I chose this program in order to acquire the knowledge and skills
which will allow me have deeper understanding of issues related to Africa as well as our world. Okay. Thank you. And what were you expecting from our program before you come to Istanbul Ticaret University? And I would like to ask you if you are satisfying our current curriculum and lectures. What do you think about that, Shafiu? Yeah, indeed. The content of the course is really valuable, such that it allows one to be able to critically examine, explore, and analyze both the historical and then contemporary perspective about Africa. And also it equips students to be able to come up with policies for sustainable development, not only in Africa, but other developing countries. Yeah. And okay. Go ahead, please. Yeah, you wanted to ask something? No, I would just like to add that because of the situation, we are not able to continue our lectures face-to-face, but just online. However, when you have a kind of opportunity to join our lectures face-to-face in our campus, I think you will like it also because it's going to be heart of Istanbul in Beyoğlu, and you will get an opportunity to see around, to experience the culture. And this is another positive point about studying at Istanbul Ticaret University. This is what I believe, because you will experience the real commerce, economy, sociology, social structure, culture. This is what I would like to add. Yeah, that's true. And me, like even before I applied for Istanbul Ticaret University, I had many offers from other universities. But what really struck me about the university is the faculty members. I was fascinated by their publications and accomplishments. Like, for instance, even before I enrolled, I read some articles by one Professor Mim Kemal, who is now like a mentor, and then Professor Elke, and then even you, I read some of your article, and then Professor Yasin. Yeah, so it's like they are well grounded in this area of study. So that is what propelled me and convinced me to actually apply for this university, Istanbul Ticaret University. Yeah. Thank you. It's good to hear that. Yes, I agree with you. I would like to say, I have to say actually, our faculty members, they achieved a great success, and they are very important names in their fields. That's why we are feeling lucky ourselves to have them in our university. Buradan belki arada Türkçe devam da etmem gerekir, Türkçe dinleyicilerimiz için. Bölümümüzün zenginliğinin fakülte üyelerimiz olduğunu ifade etti öğrencilerimiz. Bundan etkilendiğini söyledi Shafiu. Gerçekten bu konuda pek de mütevazi olamıyoruz. Kendi alanlarında oldukça yetkin, çoğu çalışmaların yurt dışında doktoralarını, masterlarını gerçekleştirmiş ya da çalışmalarda bulunmuş öğretim görevlilerimiz. Onun getirdiği deneyimi öğrencileriyle de paylaşma şansına sahip. Bu açıdan da oldukça güçlü bir kadromuz olduğunun altını çizmek isterim. Yani Türkiye'nin de Afrika ile çok yakın ilişkileri var. Daha doğrusu özellikle son 10-15 yıldır yakınlaşan ilişkiler sonucunda hem politik hem ekonomik anlamda, özellikle dediğim gibi Sahra altı ülkelerle yoğun ilişkiler. Örneğin büyükelçi sayımıza baktığımızda 2012 yılında 12 büyükelçiliğimizin bulunduğu Afrika'da şu anda 2019 itibariyle 42 de sayıları. Ticaret hacminin yine son derece yüksek olduğunu, arttığını ve 2020 yılı sonu itibariyle 25,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu her iki taraf için de sevindirici bir durum. Artan bir hacim var. Yani Türk müteahhit firmalarını biliyorsunuz Afrika'da son derece yoğun çalışıyorlar. 71 milyar dolar düzeyine ulaşan bir proje hacmi var.
Bütün bunlar iş konseyleri, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyi ilişkilerimiz bulunuyor. Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz Afrika uçuş sayıları arttırıldı. Daha önce 39 ülkeye uçuş yapılırken şu anda 60 noktaya sefer yapılmakta Türk Hava Yolları tarafından. Bu bize şunu gösteriyor. Gerçekten Afrika üzerindeki bu politik ve ekonomik ilginin artışı, bu konuda yetişmiş eleman ihtiyacının da artışı demek oluyor. O yüzden Afrika çalışmalarının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve gerçekten de bu alanda yetişmiş elemanların bölgenin tarihini, kültürünü, dinamiğini, politikasını anlamış elemanların geleceklerinde pek çok fırsatı yakalayabileceklerini, önlerinin gayet açık olduğunu ifade etmek isterim. Okay, Shafiu, what do you think about recent relations between Turkey and African countries? Do you have any kind of idea or experience about that? Why did you choose to be in Istanbul Ticaret University? How did you get the idea to come Istanbul, Turkey, and study African studies here in our country? Yeah. As I mentioned earlier, like in recent times, like the investment and trade of countries like Turkey, China, and other European countries have increased exponentially in Africa. And you find out there is what we call like Turkey, they said the Bursary, I think. The Turkish government also have kind of scholarship which gives to African students to come over to Turkey to study. But why Istanbul Ticaret, as I mentioned earlier, what really struck me is the publications and then the accomplishments of those faculty members, in spite of maybe, and what you call it, Istanbul Ticaret also happens to be one of the universities which have the finest libraries in Turkey, all right? And then it also have a very serene campus. These and the faculty members, their publications, and then their accomplishments, I mean, convinced me to choose Istanbul Ticaret University. So do you suggest your friends in Africa to come and study in Turkey, in Istanbul? Yes. Perhaps Istanbul. Yes, of course, not only in Africa, I mean, all over the world, because if you want to become a well-informed global citizen, I think Istanbul Ticaret is a place for you to enroll. Yeah. I see. So would you like to continue your education in academia, or what's your plan about future days? Well, in the future, I don't have a close options. My options are open. I might pursue my education, maybe my doctorate, or I might go back home and try to establish a think tank, all right, and then try to come up with policies which will help in the development of my nations and Africa at large. Okay, that's a good idea. Okay, thank you. Shafi'nin de belirttiği gibi tabii bu Afrikalı öğrencilerin ülkemizde yürüttüğü çalışmalar aynı zamanda gelecekte iki ülke arasındaki iki demeyelim, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin çok daha olumlu gelişmesine de etki edecektir. Burada deneyim kazanmış, Türkiye'yi tanıyan, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirebilen, yüksek lisans eğitimi almış bireylerin Türkiye-Afrika arasındaki politik ve ekonomik ilişkilere de oldukça pozitif etkileri olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim konuyla ya da bölümle ilgili sanırım anlatacaklarım bu kadar. Would you like to add some last words, Shafiu? I think we tried to give an idea about African studies in Istanbul Ticaret University. Well, what I would just like to add to is, I believe going forward, knowledge about the African continent, being its politics, economics, social, and otherwise, is going to be very, very vital in our globalized world. Mm-hmm. And if you have knowledge about this area, your understanding of the world in general is going to be very, very helpful. So I entreat everyone who is interested in global affairs to enroll, because
usually, anytime we talk about Africa, we sometimes see the misrepresentation. We don't talk about what is happening there. Like currently, as I mentioned earlier, some of the fastest growing economies in our world is in this area. All right. So going forward, I think knowledge of this continent is going to be very, very essential in our global affairs. So this is what I wanted to add. Okay. Thank you very much. And I would like to also add that the scholarships provided by Turkey to African students is huge, and Turkey it's strengthening Turkish politics with African countries. And so far, Turkey has awarded 13,000 approximately African students graduate, postgraduate, and doctorate scholarship since 1992. I think it's an important support in order to provide a very good relationship between Turkey and African countries. This is what I would like to also highlight. And that's it, I think. If you have any question, we can answer that. But I guess we try to give an image of African studies in Istanbul Ticaret University. Yeah. Thank you for listening us. Thank you for listening. Yeah. Thank you for joining us, Shafi. All right. See you.